Indeed, it's a pleasure having you on Mwangaza Prime News on this 28th day of April. I trust you're doing fine. My name is Daisy Paul and our sign language interpreter is Vivian Wangeshi, and we welcome you to this program. Now, President William Ruto has hit back at Rigathi Gachagua following his explosive remarks directed at the head of state and his allies during a funeral ceremony in Olkalou, Nyandarua County. Speaking during the burial of the late Olkalou Member of Parliament David Kiaraho, Ruto indicated that political differences with Gachagua's camp would be addressed in the appropriate political arena rather than at a burial, even as he defended leaders such as the majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, urging them and other young leaders to continue serving without fear or intimidation. You chose to listen to Kimani Ichung'wah. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wah alikuambia atirigijia atasaulika baada ya wiki mbili. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, na kuomba ndugu yangu, you are my brother. I want to request you, tafadhali tafuta amani na hii jamii, create peace with this community, tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita, mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa mlima hii, sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake alete kati yangu na watu wa mlima. Deputy President Kithure Kindiki attended the Requiem Mass for the late Olkalou Member of Parliament David Kiaraho at Nyandarua University grounds. His appearance was marked by a tense political atmosphere, as it was the first time he shared a platform with his predecessor Rigathi Gachagua since the 2024 impeachment. Kindiki avoided direct political sparring, instead highlighting the government's commitment to completing infrastructure projects in Nyandarua, specifically mentioning the Stima Mashinani last mile connectivity program and local road upgrades. Mimi nilimjua huyu David Kiaraho wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii. And I can bear witness that David Kiaraho was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kiaraho alinialika hapa Olkalou mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalou na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Huyu David Kiaraho ndugu yetu, huyu Kiaraho ni ndugu yetu ambaye alikuwa mtu wa bidii na mtu ambaye ni mstaarabu. The Honorable David Kiaraho was a dignified man, and I want to pray that where he is, he rests in eternity. Wananchi wa Olkalou, kwa niaba ya bunge letu la kitaifa, mimi mwenyewe, familia yangu na Wakenya ambao wanawakilishwa katika hiyo bunge kutoka kila pembe ya nchi,
tumekuja hapa kuambia wananchi wa Olkalau ya kwamba ile kupoteza mbunge wenu na ile loss imefika hapa ni loss kwa nchi yetu ya Kenya mzima. Leo hii tuko na majonzi. Rafiki yetu Kiaraho ametuaga, lakini tunajua na tunaamini David Gikaria, Chair of the Parliamentary Committee on Energy, addressed the recent fuel supply concerns in Kenya, emphasizing the need for transparency. He directed the Ministry of Petroleum and EPRA to appear before the committee to brief on national fuel reserves and contingency plans. For this, Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi is set to appear before the National Assembly to respond to concerns surrounding the importation of substandard fuel and the current state of fuel stocks in the country. The embattled CS, whose ministry has come under intense scrutiny over the 4.8 billion Kenyan shillings fuel scandal, will face the National Assembly's Energy Committee on Thursday, April 9th. We have convened this brief to address the grave and deeply concerning allegations regarding the importation of substandard petroleum product into the country, reportedly outside the established G2G framework. At the outset, the Departmental Committee on Energy wishes to state that we are fully seized of this matter and are treating it with the highest level of urgency and seriousness. The integrity of Kenya petroleum supply chain is not negotiable. Any breach, whether in quality standards, importation procedures, or regulatory oversight, constitutes a direct threat to consumers' safety, investors' confidence, environmental protection, and the overall stability of the petroleum sector. In exercise of our oversight mandate, the committee has formally required the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, alongside all relevant institutions across the petroleum value chain, to appear before the committee on Thursday, 9th April 2026 at 9 a.m. The committee will also require a clear roadmap on strengthening interagency coordination, sealing regulatory gaps, and enhancing enforcement to prevent recurrence of such incidents. As a committee, we remain steadfast and unwavering in our mandate to protect consumers from harmful and substandard products, ensure transparency and accountability across petroleum value chain, safeguard the long-term stability and credibility of Kenya's petroleum sector. We urge the public to remain calm and avoid speculation as the matter is being handled with the seriousness it deserves. The committee will continue to keep the country informed and will not hesitate to recommend decisive legislative, regulatory and enforcement action where necessary, as we have done before. Kamati ya bunge hii, kamati yetu, majukumu yetu kama ilivyo katika standing orders zetu ni kuinquire chochote ambaye kinahusika na mambo kama haya. So kulingana na waziri ambaye ametoa statement zake, na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli, kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya kuweza kutuambia, na kama amesema tuko na mafuta ya kutosha kwa wiki mbili ambazo zinakuja, tuko na uhakikisho ya kwamba tutamwamini kwa sasa, kwa sababu unless kutatokea makaratasi mengine ambaye atatuelekezea kuoneshana kweli hakuna mafuta ya kutosha katika nchi yetu. But sisi tunaamini
ya kwamba kuna mafuta ya kutosha kama vile tumeelekezewa na waziri na si waziri hata John Bandi, kwa sababu nakumbuka alikuwa ameulizwa maswali haya katika mkutano hapo awali, na alihakikishia, na tunataka kuambia serikali wa Kenya ya kwamba tuna mafuta ya kutosha kwa wiki 2 zijazo tunaposuluhisha. Na mnajua hii kitu imetokea ni kwa sababu ya hii vita. Kama hii vita ingekuwepo, hii program ya G2G imekuwa ikifanya kazi kwa njia nzuri ambaye imekuwa ikituashua kwa quality, na mafuta imekuwa ikikuja kama vile imekuwa ikipangwa inaingia. Young people from the Gusii region have been challenged to actively participate in conversations that influence policy and governance decisions in the country. And speaking during the annual delegates meeting for the Gusii Youth Bunge Sacco at a hotel on the outskirts of Kisii town, former Education Cabinet Secretary and Kisii gubernatorial hopeful Ezekiel Machogu decried the lack of knowledge by the youth on matters governance, especially at the county level. Young people from Gusii region have been challenged to actively participate in conversation that influence policy governance decision in the country. I'm telling you, young people, kindly understand what is it that is happening in your country. How much money comes to your county? Speaking during the annual delegate meeting of the Gusii Youth Bunge Sacco at a hotel on the outskirts of Kisii town, former Cabinet Secretary and Kisii gubernatorial Ezekiel Machogu decried that the lack of knowledge by the youth on matter of governance, especially at the county level. I get so disappointed at times when I interact with young people and I ask them, are you aware how much you are given as a county this particular financial year? And they tell me no. Then who is supposed to know? Who is it that is supposed to tell those mamas back home that your money is actually being misused? Machogu noted that the public participation by the youth in governance process can promote more transparency and accountable leadership, as they are more likely to demand and ensure accountability. Kindly young people, let us know what is happening. Let us take keen interest, observe each and every one of us, and bring us to account. Because our mothers back home, they might never be able to do so. It is you people who will be able to bring us to account and make sure that what is supposed to be done is done. And if it is not done, you point it out through social media, through the opportunities you get in interacting with young people, Chairman, because we have a duty. Reporting for Mwangaza Prime News, Maureen Kimathi. That report by Maureen Kimathi allows us to take a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, Tumaini Lo. Welcome back. 3 people have been killed as 6 others were rescued following the collapse of a building in the high-rise area of Kibra, Nairobi County. Authorities led by the Kenya Red Cross confirmed that the collapsed building in the high-rise area of Kibra was under construction at the time of the incident. Response teams have recovered 3 bodies while 6 individuals have been rescued and rushed to Mbagathi Hospital for medical attention.
And residents of Muga village in Mutithi, Mwea sub-county have raised an alarm over abandoned quarry sites that continue to pose a threat to children and community at large. Residents say the abandoned quarry sites are now filled with water following the recent rains, posing a drowning risk to children and adults. Kitu naovia ni barabara na hii mashimo yenye imechimbwa hapa karibu na barabara. Sasa kitu mimi ningeomba serikali, hebu tuangalieni kitu juu ya hii shimo italete maafa mengi. Ifensiwe na hata mkituambia tuchunge watoto kwa shule. Tunaona angalau hapa ni vipo imetukarimbia. Juu watoto wengi wataanguka. Watu wakikuja wakiwa wamekunywa pombe zao wataanguka hapa na wataishia kwa hii mashimo. Tukikosa barabara na gari, sasa tutasaidika na nini? Kwani tuko Kenya gani? Ninaomba serikali itusaidie. At least serikali itufensie hizi mashimo, afu barabara pia watutengenezee. Ni hatari gani hapa kwa hii? Hii ni hatari mpaka kuna siku tulitoa mrevi hapa. Na pia watoto mpaka ng'ombe zinaanguka hapa. Na ni kusema kweli hii mashimo shimo ina tabu nyingi sana. Maana ukiangalia kuna shule hapa karibuni na watoto wanasomea hapa shule ya kule ni tuseme kama mita 3 kutoka shule kuja kwa hii shimo ni hatari sana. Tungeomba kama hii shimo tuwekwe fence mzuri. Tulikuwa tumewekewa fence, hiyo fence wakaiharibu wenyewe. Hawa watu wa county ni watu wa county, maana yake ndio wanabebaga hii kazi yote, hii kazi ya county. Sasa tunasema serikali tuangalie. Kama unaweza kutuangalia tuondolee hii mambo, tunaweza kufurahi sana. Tunataka hii shimo na mnafuatia hata sio shimo hii, kuna shimo nyingine pale mbele. Sasa hapa tumezingiriwa na mashimo tupu. With that report we come to the end.